Chaksu Militanye Natasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sahapadam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Guru Vaishnavamstra Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namo Varshavanavi Devi Dayataya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave. Next up, Namaste Gauravani Sri Murtaye Dinatarane Rupa Nuga Viruda Apasadanta Dvanta Harini Nama O Gorkshaya Satchit Vairagya Murtaye Vipralamba Rasambode Padambujaya Te Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namane Shigora Karuna Shakti Rupa Nuga Virayate Gora Virbhava Bhume Stram Nirdesta Sajjanapriya Vaishnava Sarva Bhoma Jagannathaya Te Namaha. Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tvishe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Mukam Karoti Vachanam Pangam Angayate Karim Tat Kripa Tamat Pangam Vishi Krishna Tadiya Padapanka Panjarantam Adhyabhame Visatu Manasaraja Hansam Prana Pranama Samaye Kapavata Pitta. All right, so we move ahead to another chapter 14 of the Adi-lila Caitanya-caritāmṛta, childhood pastimes. Сегодня мы начинаем читать 14 главу Ади-лилы Шри Чайтанья-чаритамриты, которая называется «Детские развлечения Господа Чайтаньи». So just like Krishna did with childhood pastimes, because they're the most attractive and charming, Lord Chaitanya did the same thing. He was very similar to Krishna, very beautiful and very naughty, and very lovable. Подобно тому, как детские лилы Кришны очень привлекательные, точно так же игры Господа Чайтаньи, детские игры Господа Чайтаньи очень привлекательны. Report, this is a summary by Bhaktivinoda. In the 14th chapter, there's a description of how Lord Chaitanya Mahaprabhu
enjoyed his childhood pastimes, crawling, crying, eating dirt, and giving intelligence to his mother, favoring a Brahmin guest, riding on the shoulders of two thieves, and misleading them to his own house, and on the plea of being diseased, taking prasad in the house of Hiranya and Jagadish on the Ekadasi day. This chapter further describes how he displayed himself as a naughty boy. Even when his mother fainted, he brought a coconut to her with his hands. How he got picked the coconuts, no one knew. How he joked with the girls of the same age on the bank of the Ganges, how he accepted worshipable paraphernalia from Srimati Lakshmi Devi, how he sat down in the garbage pit and instructed his mother in transcendental knowledge, how he left the pit on the order of his mother, and how he dealt with his father with full affection. В Амрита Праваха Баши Шрила Бхактивинода Такур приводит краткое содержание этой главы. В главе 14 описываются детские игры, которым предавался Господь Чайтанья Махапрабху, как он ползал по дому, плакал, ел глину, поучал свою мать, как он облагодетельствовал гостя Брамана, прокатился на плечах двух воров и, запутав их, привел обратно к своему дому, а также о том, как он, притворившись больным, в день Экадаши ел прасад в доме Хираньи и Джагадиши. В этой главе также рассказывается о его детских шалостях, о том, как он принес на голове кокосовый орех для своей матери, когда она упала в обморок, о том, как он подшучивал над девушками, своими ровесницами на берегу Ганги, о том, как он принял атрибуты поклонения от Шримати Лакшми Деви, как он уселся на кучу мусора и преподал своей матери урок трансцендентного знания, а затем, послушавшись матери, сошел с мусорной кучи, и о его любви к своему отцу. Katanchana smitayasmin duskartum sukkaram bhavet vishnute viparitam shat Shri Chaitanyam namami tam. Things that are very difficult to do become easy to execute if one somehow or other simply remembers Lord Chaitanya Mahaprabhu. But if one does not remember him, even easy things become difficult. To this Lord Chaitanya Mahaprabhu I offer my respectful obeisances. Для того, кто помнит о Господе Чайтаньи Махапрабху, самые тяжелые дела становятся легкими, а для того, кто не помнит о нем, самое легкое дело становится необычайно трудным. Я в почтении склоняюсь перед Господом Чайтаньей Махапрабху. I heard one devotee commenting on this. He said, can't remember what he said about remembering Lord, but can think, if we can remember Lord Chaitanya, suddenly we can organize a big Harinam and get out and remember the books and get prasadam and everything. Однажды один преданный сказал, что если мы будем помнить о Господе Чайтанье, то нам будет легко организовать Харинаму, распространение прасада и все. But when we forget the Lord, even our bead bag so heavy, it's more like a bowling ball, Can't think of chanting. Но если мы забываем Господа Чайтанью, даже наш мешочек с джапой становится таким тяжелым, как мяч для боулинга, и нам тяжело воспевать. Or a bead bag gets lost and it takes us forever to find it. Или мы где-то теряем наш мешочек с джапой, и нам тяжело его найти. Although that does make us appreciate it a little more after we realize the loss. Но хотя, когда мы осознаем потерю, это нам помогает оценить ее еще больше. Okay. Report. In his book Caitanya-caritāmṛta, Prabodhananda Saraswati says, one who receives a little favor from the Lord becomes so exalted he does not care even for liberation. Great soldiers and philosophers similarly. The devotee considers a residence in the heavenly planets the will of the wisp. He surpasses the perfection of mystic yogic power because for him the senses are like snakes with broken fangs. В Чайтанья-чаритамрите Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет:
Тот, кому удалось снискать даже толику милости Господа, поднимается так высоко, что становится равнодушен даже к освобождению, которого столь жаждет множество ученых и философов. Тот, кто предан Господу Чайтаньи, считает жизнь на райских планетах ничем не лучше миража в пустыне. Такой преданный уже превзошел все совершенства мистической йоги, поскольку его чувства подобны змеям без зубов. Snake is a very fearful and dangerous animal because of its poison fangs. But if these fangs are broken, the appearance of the snake is no cause for fear. The yogi principles are meant to control the senses, but there is no scope for the senses of one engaged in the service of the Lord to be dangerous like snakes. These are the gifts of Chaitanya Mahaprabhu. Из-за своих ядовитых зубов змея очень страшна и опасна, но если вырвать у нее зубы, то вид ее больше никого не будет пугать. Правила, которым следуют йоги, предназначены для обуздания чувств, но чувства того, кто занят служением Господу, больше не представляют для него опасности. Таково благословение Шри Чайтаньи Махапрабху. Harry back to Vilas confirms that difficult things become easy to understand if one remembers Chaitanya Mahaprabhu, and easy things become difficult when we forget him. We actually see that even those who are very great scientists in the eyes of the general public cannot understand a very simple idea that life comes from life. Хари Бхакти Виласа подтверждает, что для того, кто помнит о Шри Чайтаньи Махапрабху, непонятное становится понятным, но для того, кто не помнит, даже доступное пониманию становится абсолютно непонятным. Мы убедились, что даже выдающиеся ученые, пользующиеся большим авторитетом у обычной публики, не способны понять очень простую идею о том, что жизнь происходит из жизни, поскольку они лишены милости Чайтаньи Махапрабху. They defend the false understanding that life comes from matter, although they cannot prove that. This is a fact. Modern civilization, therefore, progressing on the basis of this false scientific theory, is simply creating problems to be solved by the so-called scientists. Они отстаивают ложные представления, согласно которым жизнь порождена материей, хотя они способны доказать это. Таким образом, современная цивилизация, опирающаяся на эту ложную научную теорию, порождает одну проблему за другой, а все же те горе-ученые вынуждены их разрешать. Sri Caitanya-caritāmṛta takes shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu to describe the pastimes of his appearance as a child, because one cannot write such transcendental literature by mental speculation. One who writes about the Supreme Personality of Godhead must be especially favored by the Lord. Simply an academic qualification is not possible to write such literature. Перед тем, как приступить к описанию лил Господа Чайтаньи Махапрабху в образе ребенка, автор Шри Чайтанья-чаритамриты просит его о покровительстве, поскольку, опираясь лишь на силу своего воображения, невозможно писать о духовных предметах. Прежде чем писать о верховной личности Бога, нужно снискать милость Господа. Для этого недостаточно иметь высшее образование или быть ученым. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. All glories to Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, and all the devotees of the Lord Chaitanya. Слава Господу Чайтаньи Махапрабху, Нитянанде Прабху, Адвайте Прабху и всем преданным Господа Чайтаньи. Prabhura Kahila Ye Jamalila Sutra Yashoda Nandana Yaiche Hailat Sachi Putra. I have thus described in brief the advent of Chaitanya Mahaprabhu, who appeared as the son of Mother Sachi, exactly as Krishna appeared as the son of Mother Vasudeva, Mother Yashoda. Narottam Das Thakur confirms this, that now Lord Krishna, the son of Mother Yashoda,
has appeared again as Lord Chaitanya Mahaprabhu, becoming the son of Mother Sachi. Rajendananandanaye Sachi Sutta Hoila say, Balaram Hoila Nita. Son of Sachi is none other than the son of Mother Yasoda, and Nanda Maharaj and Nityananda Prabhu is the same Balaram. Я коротко описал приход Шри Чайтаньи Махапрабху, который предстал в образе сына Шачи Деви, подобно тому, как Кришна явился в образе сына Яшоды. Комментарий. Шрила Нароттама Дас Такур подтверждает слова о том, что Господь Кришна, сын Яшоды, явился снова в образе Господа Чайтаньи Махапрабху, став сыном Шачи. Сын Шачи никто иной, как сын Яшоды и Махараджи Нанды, а Нитянанда Прабху – это сам Баларама. Samchepe kahila janmailila anukrama ebe kahi balalila sutraraga nana. I've already briefly spoken about the pastimes of his birth in chronological order. Now I shall give a synopsis of his childhood pastime. Я вкратце описал в хронологическом порядке лилы, связанные с рождением Господа, а сейчас я дам краткий обзор его игр в период детства. One day, Chaitanya Krishna Sya Adi-lila Manoharam Lokikim Apitam Isha Chestaya Valitantaram. Let me offer my respectful obeisance on the childhood pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, who is Lord Krishna himself. Although such pastimes appear exactly like those of an ordinary child, they should be understood as various pastimes of the Supreme Personality of Godhead. Я в почтении склоняюсь перед детскими играми Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который есть сам Господь Кришна. Хотя они и выглядят как обычные детские забавы, важно понять, что это игры Верховной Личности Бога. Not exactly the same, but very similar. Because Krishna did some really amazing things with no other child. Они не совсем такие же, как игры Господа Кришны, потому что Господь Кришна делал удивительные вещи. In the Bhagavad Gita 9:11 it says, Avajananti mamudha manusim tanum ashritam param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. To execute his pastimes, the Supreme Personality of Godhead appears on this planet or within this universe like an ordinary human being or human child, yet he maintains his superiority as a supreme Lord. Lord Krishna appeared as a human child, but his uncommon activities, even in his childhood, like the killing of Putana and lifting Govardhana, were not engagements of ordinary children. Подтверждение этому стиху можно найти в Бхагавад-гите. Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего. Чтобы наслаждаться своими играми, Верховная Личность Бога приходит на эту планету или в эту вселенную в образе обычного человека или ребенка. Но в то же время Господь всегда сохраняет свое исключительное положение, оставаясь Всевышним. Господь Кришна явился в облике обычного ребенка, но его необычайные деяния, которые он совершал в детском возрасте, такие как убийство демоницы Путаны или поднятие холма Говардана, не были играми обычного ребенка. Similarly, although the pastimes of Lord Chaitanya, as they will be revealed in this chapter, appear like the activities of a small boy, they are uncommon, impossible for ordinary children to do. Точно так же игры Господа Чайтаньи, описанные в этой главе, хотя и могут показаться забавами обычного мальчика, необыкновенные поступки, и никакому обычному ребенку повторить их не под силу. Aди-lila age prabhuda utana shayana pita mataya de kaila chinatana. In his first childhood pastimes, the Lord turned upside down while lying on the bed, and thus he showed his parents the marks of his lotus feet.
Во время первой из детских игр Господь стал переворачиваться в кроватке, и родители видели знаки на его лотосных стопах. The word uttana is also used to mean lying down on the bed, face upwards, or lying down flat on the bed. In some readings, the word is uttana, which means standing up. In his childhood pastimes, the Lord tried to catch the wall and stand up, but as an ordinary child falls down, he would fall down again and again, and he took lying to it on his bed. Слово «утана» также означает ложиться на кровать лицом вверх или лежать на спине. В некоторых рукописях Чайтанья-чаритамриты это слово звучит как «утхана», что означает «вставать». Во время своих детских игр Господь иногда пытался опереться на стену и встать, но, как и обычный ребенок, падал и оставался лежать в кроватке. Kahe shobe dvaja dvaja shanka chakamina. When the Lord tried to walk, in his small footprints, the specific marks of Lord Vishnu were visible, namely the flag, thunderbolt, conch shell, disc, and fish. Когда Господь начал ходить, в отпечатках его маленьких лотосных стоп ясно видны были отличительные знаки Господа Вишну – флаг, молния, раковина, диск и рыба. Dekiya donhara chitte janmila vismaya karapada chinagare napaya nischaya. Seeing all these marks, neither his father nor his mother could understand whose footprints they were. Thus, wonder-struck with wonder, they could not understand how these could possibly be in their home. Глядя на эти знаки, мать и отец никак не могли понять, чьи это следы. Они лишь дивились тому, откуда могли эти следы появиться у них дома. Mishra kahe balagopa ache shila sange tenho murti hana gare kele jane range. Child Krishna is with the Shalagram Shila. Taking his childhood form, he is playing within this room. Джаган Хамиша сказал, похоже, что в нашей шалаграма Шиле живет младенец Кришна. Приняв детский облик, он играет в нашем доме. When the form of the Lord is carved from wood, stone, or any other element, it is to be understood that the Supreme Personality of Godhead is there. Even logically, we can understand that all material elements are expansions of the energy of the Lord. Since the energy of the Lord Нужно понять, что Верховная Личность Бога, безусловно, присутствует в своем изображении, сделано оно из дерева, камня или любого другого материала. Простая логика позволяет понять, что все материальные элементы – это проявление энергии Господа. Even logically, we can understand that all material elements are expansions of the energy of the Lord. Since the energy of the Supreme Personality of Godhead is not different from his personal body, the Lord is always present in his energy, and he manifests himself on account of the ardent desire of a devotee. Since the Lord is supremely powerful, it is logical that he can manifest himself in his energy. Поскольку энергия Верховного Господа и Его тело суть одно, Господь всегда присутствует в своей энергии, и если преданный очень сильно того пожелает, Господь обнаруживает себя в ней. Поскольку Господь обладает непостижимым могуществом, логично признать, что Он может проявиться из своей энергии.
Sechana Jaginimai Karaye Krandana Anke Lana Sachitane Pailastana. Mother Sachi and Jagannath Mishra were talking. Child Nimai woke up and began to cry. And Mother Sachi took him on her lap and allowed him to suck her breast. Пока Шачи и Джагандха Миша разговаривали между собой, маленький Нимай проснулся и заплакал. Услышав его плач, Шачимата взяла его на руки и дала ему грудь. Stana Piaite Putrara Shadana Dekili Sehechana Pai Deki Visha Bolai. When Mother Sachi was feeding a child from her breast, she saw the lotus feet, all marks that were visible on the floor of the room. And she called for Jagannath Mishra, come quick. Кормя ребенка грудью, Шачи заметила на его лотосных стопах те же знаки, что и на полу, и тут же подозвала Джигантху Мишру. Tekiya Mishra Rahaila Anandita Mati Gupte Bolaila Nilambara Chakravarti. And Jagannath Mishra saw the wonderful marks on the soles of his son. He became very joyful and privately called for Nilambara Chakravarti. Увидев чудесные знаки на стопах сына, Джигантха Миша очень обрадовался и, не говоря никому ни слова, пригласил к себе Ниламбару Чакраварти. China Deki Chakravarti Balina Hasya Vagnagani Purve Ami Rakiya Chelakiya. When Nilambar Chakravarti saw those marks, he finally smilingly said, "Formerly I ascertained this all by astrological calculation and noted it in writing." Увидев эти знаки, Ниламбара Чакраварти улыбнулся и сказал: «Благодаря астрологическим расчетам я понял это еще раньше и записал в своем дневнике». Bhartisha Lakshana Mahaparusha Bhushana E Shishu Ange Deki say Sabha Lakshana. There are 32 bodily marks that symptomize great personalities. And I see all of these marks on the body of this child. Есть 32 признака великой личности, все их я вижу на теле этого ребенка. See how many you have? Посмотрите, сколько у вас есть. How many Mohini Murti has? She probably has many. How many other people, our children have? Okay, here we go. Pancha Tirga Pancha Sukshma Sapta Nakta Sad Unata Tri Harshva Pritu Gambiro Dvatrim Shal Lakshano Mahan. There are 32 bodily symptoms of great personality. 5 in the body are large, 5 are fine, 7 reddish, 7 raised, 3 small, 3 broad, and 3 gray. 32 признака Маха-Пуруши великой личности таковы. 5 частей его тела большие, 5 нежные, 7 розовые, 6 приподнятые, 3 маленькие, 3 широкие и 3 глубокие. The 5 large parts are the nose, arms, chin, eyes, and knees. The 5 fine parts are the skin, fingertips, teeth, hair on the body, and hair on the head. The 7 reddish parts are the eyes, soles and palms, palate, nails, and upper and lower lips. The 6 raised parts are the chest, parts of the chest. 5 больших – это нос, руки, подбородок, глаза и колени. 5 нежных – это кожа, кончики пальцев, зубы, волоски на теле и волосы на голове. 7 розовых – глаза, подошвы стоп, ладони, небо, ногти, а также верхние и нижние губы. К 6 приподнятым относятся грудь, плечи, ногти,
нос, талия и рот. The 7 reddish parts are the eyes, soles, palms, palate, nails, and upper and lower lips. The 6 raised parts are the chest, shoulders, nails, nose, waist, and mouth. The 3 small parts are the neck, thighs, and male organ. The 3 broad parts are the waist, forehead, and chest. The 3 grave parts are the navel, voice, and existence. 3 маленьких – это шея, бедра и детородный орган. 3 широких – талия, лоб и грудь. И, наконец, 3 глубоких – это пупок, голос и натура. Начинает Srihasta Charana A Shishu Sarvaloke Karibe Tarana. The baby has all the symptoms of Lord Narayan on his palms and soles. He will be able to deliver all the 3 worlds. Ребенок этот имеет на ладонях и на стопах все знаки Господа Нараяны. В его силах освободить все 3 мира. Eta Karibe Vaishnava Dharma Prachar Iha Haite Habe Dui Kulera Nistara. The child will preach the Vaishnava cult and deliver both his maternal and paternal family. Ребенок этот будет проповедовать вайшнавскую религию и дарует освобождение всем родственникам по линии матери и отца. Only Narayan himself or his bona fide representative can preach the cult of Vaishnavism or devotional service. When a Vaishnava is born, he delivers both his maternal and paternal families simultaneously. So you've done a great service, all of you, to your families. Только сам Нараяна или его истинный представитель может проповедовать вайшнавизм или религию преданного служения. Когда на свет появляется вайшнав, он дарует освобождение всем родственникам по отцовской и материнской линии. Mahotsava Kara Stava Bola Brahmana Aji-dina Bala Koriba Nama Karana. I propose to perform a name-giving ceremony. We should observe a festival and call for the Brahmins because today is very auspicious. Я предлагаю провести сегодня обряд наречения ребенка. Мы должны устроить праздник и созвать на него всех браманов, поскольку день сегодня чрезвычайно благоприятный. Purport. It is a Vedic principle to observe a festival in connection with Narayan and Brahman. Given a child a particular name is known as Dasa Vida Samskar. And on the day of such a ceremony, one should observe a festival by worshiping Narayan and distributing prasadam chiefly among the Brahmins. Один из обычаев ведической культуры – проводить празднества, посвященные Нараяне и Браманам. Наречение ребенка – одна из очистительных церемоний из числа Даша Вида Самскар. Этот праздничный день следует отмечать, поклоняясь Нараяне и раздавая прасад главным образом Браманам. Nilambara Chakravarti, Sachimata, and Jagannath Mishra understood from the marks on the Lord's lotus feet that the child was not an ordinary child, but an incarnation of Narayan. They decided that on that very same day, which is very auspicious, they should observe a festival for his name-giving ceremony. In this connection, we can particularly see how the incarnation of the Supreme Personality of Godhead is ascertained by his bodily symptoms, his activities, and the prediction of Shastras. By factual evidence, a person can be accepted as an incarnation of God, not whimsically or by the votes of rascals and fools. There have been many imitation incarnations in Bengal since the appearance of Chaitanya Mahaprabhu, but any impartial devotee can understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu was accepted as an incarnation, not on the basis of popular votes, but by the evidence from the Shastras. And bona fide fake scholars
Is it accepted? Когда Ниламбара Чакраварти, Шачимата и Джаганатха Мишра по знакам на лотосных стопах Господа догадались, что Нимай не обыкновенный ребенок, а воплощение Нараяны, они решили в тот же день, очень благоприятный для этого, провести обряд наречения младенца. Здесь мы видим, что воплощение Бога распознается по особым признакам, по его деяниям, а также по предсказаниям шастр. Признать кого-либо воплощением Бога можно только на основе наблюдаемых фактов, а не по собственной прихоти или на основе голосов, поданных мошенниками и глупцами. Со времен явления Господа Чайтаньи Бенгалия повидала множество лжевоплощений, но любой преданный или просто образованный человек, если он будет объективным, способен понять, что Господь Чайтанья Махапрабху был признан воплощением Кришны не в результате голосования толпы, а на основании свидетельств шастр и мнения подлинных знатоков Писаний. It was not ordinary men who accepted Chaitanya Mahaprabhu as the Supreme Personality of Godhead. In the beginning, his identity was ascertained by learned scholars like Nilambara Chakravarti. Later, all his activities were confirmed by the six Goswamis, especially Jiva and Rupa Goswami, and many other learned scholars with evidence from the Shastra. The incarnation of God is in such form from the very beginning of his life. It is not that by performing meditation one can become an incarnation of God all of a sudden. Шри Чайтанью Махапрабху признали верховной личностью Бога не неграмотные простолюдины. В самом начале его тождественность с Господом была удостоверена таким ученым человеком, как Ниламбара Чакраварти, а позже на основе свидетельств шастр шестеро Госвами, в первую очередь Джива Госвами и Ширупа Госвами, а также многие другие знатоки Писаний признали его деяния божественными. Воплощение Бога является таковым со дня своего явления. Не следует думать, что любой может вдруг стать воплощением Бога с помощью медитации. Такие лжевоплощения признаются только глупцами и мошенниками, а не здравомыслящими людьми. Incarnations are meant for fools and rascals, not sane men. Sarvalokya Karibehan Dharana Poshana Vishwambara Nama Ihara Eta Karana. In the future, this child will protect and maintain all the world. For this reason, he will be called Vishwambara. В будущем этот ребенок станет защищать и хранить весь мир, поэтому его имя Вишвамбара. Report in Chaitanya Bhagavat confirms that Chaitanya Mahaprabhu, by his birth, has made the whole world peaceful. As in the past, Narayan protected this earth in his incarnation as Varaha. Because of his protecting and maintaining this earth world in the present Kali Yuga, Lord Chaitanya Mahaprabhu is known as Vishwambara, which refers to one who feeds the entire world. The movement, inaugurated by Chaitanya Mahaprabhu when he was present 500 years ago, is again being propagated all over the world. In fact, we are seeing its practical results. People are being saved, protected, and maintained by this Hare Krishna movement. Thousands of followers, especially Western youth, are taking part in this Hare Krishna movement, and how safe and happy they feel can be understood from the expressions of gratitude in their hundreds of thousands of letters. The name Vishwambara is also mentioned in the Atharva Veda Samhita. Vishwambara Vishvena Ma Bharasapahi Swaha. В Чайтанья Бхагавати подтверждается, что Шри Чайтанья Махапрабху своим рождением принес на землю мир и спокойствие, подобно тому, как прежде Нараяна защитил землю, придя в обличье Вараги. Поскольку Господь Чайтанья Махапрабху в эту Кали-югу хранит и защищает весь мир, его именуют Вишвамбарой, что буквально означает «тот, кто кормит весь мир». Движение, которое Шри Чайтанья Махапрабху основал 500 лет назад, снова распространяется по всему миру, и мы видим практические результаты его деятельности. В движении Харе Кришна люди находят спасение, защиту и поддержку. В этом движении принимают участие тысячи людей, особенно молодых людей из стран Запада
и по тысячам благодарных писем можно судить, насколько защищенными и счастливыми они себя считают. Имя Вишвамбара упоминается также в Атхарва Веда Самхите. Shuni Sacha Mishra Mane Ananda Badila Brahmana Brahmani Ara Mahotsava Kaila. For the name given with great joy, inviting all the brahmanas and their wives. Выслушав предсказания Ниламбары Чакраварти, Шачимата и Джагандха Мишра с радостью устроили праздник наречения младенца, пригласив на него всех браманов вместе с женами. The marriage, name giving, and just for gaining education by inviting brahmanas. Rainy day. All right. So, thank you for your tolerance. Everybody there, you can hear me? Yeah, we are here. Tabe kata ila prabhuda janu shankramana nana chamatkara tata koraila darshana. After some days, the Lord began to crawl on his knees, and he caused various wonderful things to be seen. Через несколько дней Господь стал ползать на четвереньках, при этом он совершил множество чудесных дел. Chaitanya Bhagavat describes that one day while the Lord was crawling on his knees, the bells on his waist were ringing very sweetly. A snake came out to crawl in the yard of the Lord, who captured the snake like a curious child. Immediately the snake coiled over him. The Lord and the child then rested on the snake, and after some time the snake went away, leaving the child aside. В Чайтанья Бхагавате рассказывается о том, как однажды Господь ползал на четвереньках, мелодично позванивая колокольчиками, подвешенными к пояску. Вдруг во двор заползла змея, и Господь, любопытный, как и всякий ребенок, схватил ее руками. Змея тут же обвилась вокруг него. Тогда Господь в образе ребенка прилег отдохнуть прямо на нее. Через некоторое время змея, оставив Господа, уползла. Nari Sabha Hari Bale Hase Gora Dharma. The Lord calls all the ladies to chant the holy names of the Hare Krishna Maha Mantra on the plea of his crying. And while they chanted, the Lord would smile. Иногда Господь плакал, чтобы заставить соседских женщин петь святое имя, а когда они пели, Господь начинал улыбаться. In the Chaitanya Bhagavat, this pastime is described as follows. The Lord, with his beautiful eyes, would cry, and he would stop immediately upon hearing the Hare Krishna Maha Mantra. When the ladies, understanding the fun of the Lord, discovered that he would cry and then stop upon hearing and chanting of the Hare Krishna Mantra, they all took it as a clue to chant Hare Krishna as soon as the Lord cried. Thus, it became a regular function. The Lord would cry, and the ladies would begin chanting Hare Krishna Mantra, clapping their hands. In this way, all the ladies of the neighboring houses would assemble in the home of Sachi Mata to join the Sankirtan movement.
24 hours a day. As long as the ladies continued to chant the Hare Krishna Maha Mantra, the Lord would not cry, but would very pleasingly smile upon them. В Чайтанья Бхагавате эта лила описана так. Прекрасно окий Господь начинал плакать, и только звук Махамантры Хари Кришна мог заставить его замолчать. Заметив это, соседские женщины сразу начинали петь мантру Хари Кришна, когда он плакал. Это превратилось в ежедневную забаву. Как только Господь начинал плакать, женщины, похлопывая в ладоши, тут же запевали Махамантру Хари Кришна. Так у всех соседок повелось собираться в доме Шачиматы и днями напролет петь киртаны. Все время, пока они пели Махамантру Хари Кришна, Господь не плакал, а глядя на них, довольно улыбался. In the Chaitanya Bhagavat, this is described as follows. The Lord, with his beautiful eyes, would cry, but he would stop immediately upon hearing the Hare Krishna mantra. When the ladies understood the intent of the Lord, discovered he would cry and stop, they all took it as a fluted chant as soon as he cried. This became regular function. Already read that one. In this way, all the ladies of the neighboring houses would assemble in the home of Sachimata to join the Sankirtan movement 24 hours a day. As long as the ladies continued to chant the Hare Krishna Maha Mantra, the Lord would not cry, but would very pleasingly smile upon them. Yeah, I already read that. Pada Shankramana Shishu Gane Mile Kaila Vivida Kailana. After some days, the Lord began to move his legs and walk. He mixed with other children and exhibited various sports. Спустя еще некоторое время Господь начал самостоятельно ходить и играть с другими детьми. Ekadina Sachi Kai Sandesha Aniya Bata Bari Diya Baila Kahota Basiya. One day while the Lord was enjoying his playful sports with the other little children, Mother Sachi brought a dish filled with fused rice and sweetmeats and asked the Lord to sit down and eat them. Однажды, когда Господь играл с другими малышами, Шачи принесла тарелку с воздушным рисом и сладостями, велела ему присесть и подкрепиться. Marma karma karite lukana lagila shishu mritika kaite. But when she returned to her household chores, the child hid from his mother and began to eat dirt. Но когда она вернулась к своим домашним делам, ребенок тайком от нее стал есть землю. Deki sachi dana ila kadi haya haya mati kadi lana kahe mati kene kaya. Seeing this, Mother Sachi hastily returned and exclaimed, "What is this? What is this?" She snatched the dirt from the hands of the Lord and inquired, "Why is he eating it?" A great drama. Увидев это, Шачи поспешно вернулась, восклицая: «Что это такое?» Она отобрала у Господа землю, которую он ел, и потребовала объяснить, зачем он это делает. It only takes 2 actors. Это очень известная сценка, и для этой сценки нужно только 2 актера. Please start having dramas every festival. Пожалуйста, делайте представления на каждом фестивале. Even Vrindavati, she could do it by herself, but better to have 2. Даже в Вриндавате она может сама это сделать, но лучше, когда несколько человек участвуют. And if one's a child, it's even better. И в этой драме, если один из актеров это ребенок, то это даже лучше. Kandiya balena shishu kene kara rosha tumi mati kaite dile
Mora kiba dosha. Crying, the child inquired from his mother, "Why are you angry? You've already given me dirt to eat. What is my fault?" Плача, дитя спросила мать: «За что ты ругаешь меня? Ты ведь дала мне такую же землю. В чем я провинился?» Kai sandesha anayateka matira vikara. Eho mati seha mati. Kibeda vichara. Fused rice, sweetmeats, and all other eatables are but transformations of dirt. This is dirt, that is dirt. Please consider what is the difference between. Воздушный рис, сладости и другая пища – все это та же земля, но в другом виде. Это земля и то земля. Рассуди сама, какая между ними разница? Mati deha mati bhaksha dekaha vichari avichari deha dosha kibali te pari. This body is a transformation of dirt, and the eatables are also transformations of dirt. Please reflect on this. You are blaming me without consideration. What can I say? It's a very small child speaking like this. Подумай, ведь наше тело тоже видоизменение земли, как и то, что мы едим. Ты бранишь меня понапрасну. Что мне еще сказать? This is an explanation of the Mayavad philosophy, which takes everything to be one. The necessities of the body, namely eating, sleeping, mating, and defending, are all necessary in spiritual life. When one is elevated to the spiritual platform, there are no more bodily necessities, and in activities pertaining to bodily necessities, there's no spiritual considerations. In other words, the more we eat, sleep, have sex, and try to defend ourselves, the more we engage in material activity. Unfortunately, Mayavadi philosophers consider devotional activities to be bodily activities. They cannot understand the simple explanation of the Bhagavad Gita. Mam chayo vabhichade na bhakti yogena sevate. Sa gunan samatit joitan brahmabhuyai kalpate. Anyone who engages in spiritual devotional service without motivation, rendering such service for the satisfaction of the Lord, is elevated immediately to the spiritual platform, and all his activities are spiritual. Brahma Bhuyaya refers to the Brahman activities. Although Mayavadi philosophies are very eager to merge into the Brahman effulgence, they have no Brahman activities. To a certain extent, they recommend Brahman activities, which are them means engagement in studying Vedanta and Sankhya philosophy. But their interpretations are but dry speculation. Lacking the varieties of spiritual activity, they cannot stay away for long on that platform or simply studying Vedanta or Sankhya philosophies. Здесь дается объяснение философии Майявады, согласно которой все едино. Телесные потребности в еде, сне, совокуплении и самозащите не имеют значения для духовной жизни. Для того, кто поднялся на духовный уровень, больше не существует телесных потребностей. Деятельность, направленная на их удовлетворение, не имеет никакой духовной ценности. Иными словами, чем больше мы едим, спим, занимаемся сексом и защищаемся, тем больше нас поглощает материальная деятельность. К несчастью, философы Майявади считают материальной деятельностью также преданное служение. Они не могут понять простого объяснения данного в Бхагавад-гите. Любой, кто посвящает себя преданному служению, не имея никаких корыстных мотивов, немедленно поднимается на духовный уровень, и вся его деятельность становится духовной. В этом стихе слово «брахма-буя» указывает на деятельность, связанную с браманом, то есть духовную деятельность. Хотя философы Майявади и горят стремлением слиться с сиянием брамана, их деятельность не имеет отношения к браману. В действительности такая деятельность в определенном смысле рекомендуется ими, к ней относится изучение философии Веданты и Санхи,
но их интерпретация данных учений по сути представляет собой лишь сухое умозрение. Лишенные разнообразия духовной деятельности, они не способны долго оставаться на духовном уровне, довольствуясь одним лишь изучением философии Веданты и Садхи. The Lord caused all the ladies to chant the holy name on the plea of his cry. Что опять завис. Now I got to find the. I had to turn my computer off. 'What verse are we on now? It's verse 29. Got it. Okay. And it's the third paragraph in the purport. Life is meant for various enjoyment. The living entity is by nature full of enjoying spirit, as stated in Vedanta Sutra, Anandamayo Vyasat. In devotional service, the activities are variegated and full of enjoyment. As stated in Bhagavad Gita, all devotional activities are easy to perform, susukam kartum, and are eternal and spiritual. Since Mayavadi philosophers cannot understand this, they take it for granted that a devotee's activities, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smananam, Padasevanam, are all material and therefore Maya. They also consider Krishna's advent in this universe, his activities to be Maya. Therefore, because they consider everything Maya, they are known as Mayavadis. That makes sense. Жизнь предназначена для разнообразных удовольствий. Живое существо по своей природе проникнуто желанием наслаждаться, о чем говорится в Веданта-сутре. Деятельность в преданном служении разнообразна и приносит наслаждение. Как сказано в Бхагавад-гите, всякая деятельность такого рода совершенно необременительна. Помимо того, она вечна и духовна. Но майявади не способны этого понять. Для них само собой разумеется, что деятельность преданных материально и, следовательно, относится к категории майи. Они считают майей даже приход Кришны в эту вселенную и его деяния. Поскольку все для них есть майя, их называют майявади. Actually, any activities performed favorably for the satisfaction of the Lord under the direction of the spiritual master are spiritual. But for a person to disregard the order of the spiritual master and act by concoction, accepting his nonsensical activities as spiritual, is Maya. One must achieve the favor of the Supreme Personality of Godhead through the mercy of the spiritual master. Therefore, one must first please the spiritual master, and if he is pleased, then we should understand that the Supreme Personality of Godhead is also pleased. But if the spiritual master is displeased by our actions, they are not spiritual. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur confirms this. Yasya prasadat bhagavat prasado, yasya prasadanagati katopi. Activities that please the spiritual master must be considered spiritual, and they should be accepted as satisfying to the Lord. В действительности, любая деятельность, направленная на то, чтобы доставить удовольствие Господу и выполняемая под руководством духовного учителя, является духовной.
Майя – это деятельность того, кто пренебрег указаниями духовного учителя и поступает по собственной прихоти, считает свою бессмысленную деятельность духовной. Поэтому в первую очередь нужно стараться доставить удовольствие духовному учителю. И если духовный учитель доволен, то это значит, что Верховный Господь нами доволен. Но если духовный учитель огорчен нашими действиями, то это значит, что наша деятельность не духовна. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур подтверждает это. Деятельность, которая доставляет удовольствие духовному учителю, нужно считать духовной, доставляющей удовольствие Господу. But Chaitanya Mahaprabhu, as the supreme spiritual master, instructed his mother about the Mayavadi philosophy. By saying that the body is dirt and edibles are also dirt, he implied that everything is Maya. This is Mayavadi philosophy. The philosophy of the Mayavadis is defective because it maintains that everything is Maya, but the nonsense they speak, everything but the nonsense they speak. While saying that everything is Maya, the Mayavadi philosophies lose the opportunity of devotional service. Therefore, his life is doomed. Chaitanya Mahaprabhu therefore advised Mayavadi Bhasya Shunile Hayat Sarvanash. If one accepts the Mayavad philosophy, his advancement is doomed forever. Wow. Господь Чайтанья Махапрабху, изначальный духовный учитель, давал своей матери наставления в духе философии Майявады. Утверждая, что тело земля и пища тоже земля, он имел в виду, что все есть майя. Это не что иное, как философия Майявады. Но философия это нелогично. Те, кто учат, что все есть майя, делают исключение из правила. Все есть майя, кроме глупостей, которые они провозглашают. Считая, что все есть майя, философ Майявади лишает себя возможности заниматься преданным служением и тем самым губит себя. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, духовное развитие того, кто обращается к философии Майявады, навсегда прекращается. Astonished that the child was speaking Mayavad philosophy, Mother Sachi replied, "Who has taught you this philosophical speculation that justifies eating dirt?" Пораженная тем, что сын ее излагает философию Майявады, Шачи ответила, кто научил тебя этой философии, которая позволяет тебе кушать грязь? In the philosophical discourse between the mother and the son, when the son has said that everything is one, the impersonalists say, the mother replied, if everything is one, why do people not eat dirt, but eat food instead that's produced from the dirt? В философской беседе между матерью и сыном на утверждение сына в духе имперсонализма о том, что все едино, мать ответила, если все едино, то почему обычные люди едят не землю, а то, что из нее произрастает? In the early days, in the hippie time, the hippies all had some various degrees of Mayavad that they concocted from reading, Buddhist different things and things like that. В самые ранние дни во времена хиппи у каждого хиппи была какая-то определенная философия Майявады. Они там начитались. И экспертом в этом был Хридаянанда Махарадж, он мог их победить всех. Audible? Yes. Okay. I disconnected these earpods and I couldn't hear the speech. So Hridayananda was an expert to defeat the Mayavadi hippies. Хридаянанда Махарадж был экспертом в том, чтобы побеждать этих Майявади и их философию. So they would always say, but words don't have any meaning. Они обычно говорили, что у слов нет никакого смысла. When he would say something that they couldn't defeat or something, then that was always their argument. Обычно, когда он говорил что-то, на что они не могли ответить, то они предоставляли это как аргумент. He'd say, that's right, so you shut up. Он говорил, да, это так, поэтому замолчите и не разговаривайте.
if you say words have no meaning, then you can't talk. But they want to say your words have no meaning, but mine do. Mine have. Если вы говорите, что слова не имеют значения, тогда не говорите вообще, почему вы говорите. Но они говорили, нет, это твои слова не имеют значения, а мои – да. So we have in ISKCON, outside of ISKCON, different groups who have previously were in ISKCON, but they've made different groups. And they talk like that. They say, they criticize us like anything. But if we criticize them, they say, you can't criticize, you're supposed to be pure devotees. We can criticize you, but you can't criticize us. Есть разные группы, которые отвалились от Искона, которые очень сильно нас критикуют. Но они говорят, что вы чистые преданные, вы не можете нас критиковать, а мы можем критиковать вас. Okay. Next. Matira vikarana kaila deha pushtihaya mati kaile rogahaya deha yaya chaya. Matira, of the dirt. Replying to Mayavad idea, the child philosopher mother said, if we earth transformed into grain, our body is nourished and it becomes strong. But if we eat dirt in its crude state, the body becomes diseased instead of nourished and is destroyed. В ответ на довод маленького философа, сделанный в духе Майявады, Шачимата возразила: «Дорогой мой мальчик, земля в виде зерна дает нам энергию и силу, но если мы будем просто есть землю, то скоро заболеем и умрем». Matira vikara gate pani bari ani mati pinde dari yabe shoshi yaya pani. In a water pot, which is a transformation of dirt, I can bring water very easily. But if I poured water in a lump of dirt, the lump would soak up the water and my labor would be useless. Кувшин, который есть не что иное, как видоизмененная земля, я могу налить воду, но если воду просто вылить на землю, вся вода просто впитается, и труд мой окажется напрасным. The simple philosophy propounded by Sachimata, even though she's a woman, can defeat the Mayavadi philosophers who speculate on oneness. The defect of Mayavadi philosophy is that it does not accept the variety that is useful for practical purposes. Sachimata gave the example that although an earthen pot and a lump of dirt are basically one, for practical purposes, the water pot is useful, whereas the lump of dirt is useless. Sometimes scientists argue that matter and spirit are one, with no difference between them. Factually, in a higher sense, there's no difference between matter and spirit, but one should have practical knowledge that matter, being an inferior state of existence, is useless for a spiritual blissful life, whereas spirit, being a finer state, is full of bliss. In this connection, the Bhagavatam gives the example that dirt and fire are practically one and the same. From the earth grow trees, and from their wood comes fire and smoke. Nevertheless, for heat we can utilize the fire, but not the earth, smoke, or wood. Therefore, for the ultimate realization of the goal of life, we are concerned with the fire of the spirit, not the dull wood or earth of matter. Хотя Шачимата простая женщина, своими доводами она способна победить любого философа Майявади, глубокомысленно рассуждающего о единстве всего сущего. Недостаток философии Майявады в том, что она отрицает разнообразие, без которого немыслимо обойтись в реальной жизни. Шачимата привела пример. Хотя глиняный кувшин и кусок глины по сути одно и то же, кувшин имеет практическую ценность, тогда как кусок глины бесполезен. Некоторые ученые заявляют, что материя и дух едины и никак не отличаются друг от друга. Действительно, в высшем смысле между материей и духом нет разницы. Однако человек может на практике убедиться в том, что материя, будучи низшей формой бытия, бесполезна для нашей духовной блаженной жизни, в отличие от духа, который, как более тонкая форма бытия, исполнен блаженства. В этой связи в Бхагаватам утверждается, что земля и огонь практически одно и то же. Из земли вырастают деревья, древесина которых впоследствии может гореть, производя огонь и дым. Тем не менее, для обогрева мы используем огонь, а не землю, дым или древесину.
Поэтому, чтобы достичь высшей цели жизни, мы заботимся об огне духа, а не о холодной древесине или земле материи. This next one is one of my favorite lines of Lord Chaitanya. Следующий стих один из Very моих easy to любимых. remember. Его очень The легко Lord запомнить. said, the Lord replied to his mother, "Why did you conceal self-realization by not teaching me this practical philosophy in the beginning?" Господь ответил матери: «Почему же ты скрыла от меня это учение о духе и с самого начала не учила меня столь практичной философии?» Purport. In the beginning of life, one is taught the Vaishnava philosophy of duality or variety. The monistic philosophy will not bother him very much. In reality, everything is an emanation from the Supreme Source. Janmad yasya yata. The original energy is exhibited in varieties. Exactly as the sunshine, the original energy emanating from the sun exhibits itself in variety as light and heat. One cannot say that light is heat or that heat is light, yet one cannot separate one from the other. This is a very, simple argument. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu's philosophy is achintya beta beta, inconceivable non-separation and distinction. Although there is an affinity between the two physical manifestations, heat and light, there's also a difference between them. Similarly, although the whole cosmic manifestation is the Lord's energy, the energy is nevertheless exhibited in varieties. Если с самого детства человека обучать вайшнавской философии дуализма или множественности, то впоследствии философия монизма не окажет на него сильного влияния. Все сущее исходит из высшего источника Джанмадья Саята. Солнечный свет, изначальная энергия Солнца проявляется по-разному, как свет и как тепло, точно так же разнообразные проявления изначальной энергии. Нельзя сказать, что свет и тепло нельзя сказать, что свет – это тепло, или что тепло – это свет, хотя одно нельзя отделить от другого. Поэтому Господь Чайтанья учил философии, имя которой Ачинтья Беда Беда, философия непостижимого одновременного различия и единства. Хотя между двумя физическими проявлениями, теплом и светом, есть определенное родство, они различны. Подобно этому, хотя все мироздание и есть единая энергия Господа, энергия эта проявляется в самых разных видах и формах. Ebe se janila nara mati nakaiba chuda lagi yabe tabe tomara stana piba. Now I can understand this philosophy. No more shall I eat dirt. Whenever I'm hungry, I shall suck your breast and drink your breast milk. Теперь я понял философию, которой ты учишь, и больше не стану есть землю. Когда я проголодаюсь, я буду сосать молоко из твоей груди. After saying this, the Lord, smiling, climbed on the lap of his mother and sucked her breast. So he was that small. Сказав это, Господь, чуть улыбаясь, взобрался на колени к матери и стал сосать ее грудь. То есть мы видим, что он очень маленький в это время. Emate nana chale aishvarya dekaya balya baba prakatiya paschat lukaya. Thus, under various excuses, the Lord exhibited his opulences as much as possible in his childhood, and later, after exhibiting such opulences, he hid himself. Так, под разными предлогами, Господь уже в детстве приоткрывал свое величие и тут же снова прятал его. Atiti viprera ana kaila tina bara pache gupte se vipre kadila nistara. On one occasion, the Lord ate the food of a Brahmin guest 3 times, and later, in confidence, the Lord delivered that Brahmana from material entanglement, engagement. Однажды Господь трижды съел пищу, приготовленную Браманом,
а потом, оставшись с ним наедине, избавил его от оков материальной деятельности. The story of the deliverance of the Brahman is as follows. A Brahmana was touring all over the country, traveling from one place of pilgrimage to another, reaching Navadvip and became a guest in the house of Jagannath Mishra. Jagannath Mishra gave him all the ingredients for cooking, and the Brahman prepared his food. История о том, как Браман обрел освобождение, такова. Некий Браман странствовал по всей стране от одного святого места к другому, пока не достиг Навадвипы, где он был принят гостем в доме Джаганатхи Мишры. Джаганатха Мишра дал ему все необходимое для приготовления пищи, и Браман стал готовить. So we would think, well, why didn't Jagannath Mishra cook for him? Мы можем подумать, почему же Джаганатха Мишра сам не приготовил для него? But the Brahmanas, they only ate their own cooking. Но браманы, они обычно едят только то, что сами готовят. Prabhupada, sometimes there's, like in the whole group of Brahmanas, everyone cooks for themselves. Иногда даже во времена Прабхупады целая группа браманов, и каждый готовил сам для себя. They won't accept any personal service. Они не принимали личное служение. Even from their wife. Даже от своих жен. The wife will take care of the children, take care of the house. She'll take care of all the paraphernalia for the pujas, all that, cooking for the yajna. But for his personal service, never. Not even washing clothes. Их жены, они заботились о детях, они заботились о домашнем хозяйстве, но сами браманы они не принимали личного служения даже от своих жен, и даже если это касалось стирки одежды. When the Brahman was offering the food to Lord Vishnu in meditation, child Nimai came before him and began to eat it. Because of this, the Brahman thought the whole offering had been spoiled. Therefore, by the request of Jagannath Mishra, he cooked again. And when he was meditating, the child again came before him and began to eat the food, again spoiling the offering. Когда еда была готова, и Браман, погрузившись в медитацию, стал преподносить ее Господу Вишну, откуда ни возьмись, появился маленький Нимай и стал есть то, что он приготовил. Brahman was worshipped. His deity was Gopal. He carried the deity around his neck. So he was calling, Gopal, Gopal, come and eat. У этого Брамана было божество Гопала, которое он держал у себя на шее, и он говорил: Гопал, Гопал, пожалуйста, приди, поешь. And so they had taken Nimai out to another house, locked him in the room, and it was very late at night. Это было очень поздно вечером. Они убрали Нимая, отнесли его в другой дом, заперли его в комнате. And the Brahman was saying, it's Krishna's will. I don't need to eat. Normally I'm in the forest and I never cook anyway. And like that, Браман подумал, наверное, это желание Господа, потому что, я обычно сам не кушаю, так особо я живу в лесу, я так и не готовлюсь для себя сам. Наверное, так надо. But then Vishwarupa, the elder brother, came in, and the Brahman was so fascinated by how beautiful he was and how wonderful he was, and he convinced him, no, you come in our house and, you have to eat properly, and we've got all the ingredients and everything, fires, everything is ready, so please cook again. И тогда зашел в комнату Вишварупа, и этот Браман был очень удивлен, насколько, очень поражен его красотой. И Вишварупа сказал: ты пришел в наш дом, ты должен поесть, как полагается, у нас есть все ингредиенты, пожалуйста, приготовь еще раз. So by that time, everybody was sleeping. И к тому времени все уже заснули. And he got it all cooked. And he started ringing the bell and saying, Gopal, Gopal, Gopal.
И он снова приготовил и стал звонить в колокольчик и говорить: Гопал, Гопал. And then Nimai again came, started eating. И затем опять пришел Нимай и стал это все есть. That time it was only the two of them. И в то время они были только вдвоем. And he went, oi, 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 again it's wrong, you know. И он сказал: о нет, опять. Nimai said, what's wrong? You're calling me and I'm coming. И Нимай сказал: а что случилось? Ты меня звал, я пришел. So the Brahmana was bewildered when he heard that. And then all of a sudden Nimai showed he was Krishna. He showed, you know, Krishna. И Браман, Transformed. был сбит с толку, когда это услышал, и вдруг Нимай проявил свою форму Кришны, который играл на флейте. So the Brahmana was just like overwhelmed. He fell on the ground. He was crying. И Брамана этого переполнили эмоции, он катался по земле, он плакал, он упал, потерял сознание. So then Nimai told him, now I've shown you this, but you can't tell anybody. И Нимай сказал: я проявил перед тобой свою форму, но ты никому не можешь об этом рассказывать. If you tell anybody, you will die immediately. Если ты кому-то расскажешь, ты сразу же умрешь. So the Brahmana, he became so attached that he stayed the rest of his life in Navadvip just so he could see Nimai every day. Этот Браман, он настолько привязался к Господу, что он всю свою жизнь провел в Навадвипе для того, чтобы увидеть его снова. It's another great drama. Это тоже одна очень хорошая история для спектакля. So when Chaitanya Mahaprabhu said, formerly I was a son of Madhusudan, at that time you were a guest in the house of Nanda and I disturbed you the same way. I'm very pleased with your devotion. Therefore I'm eating the food you prepared. It's in the purport here. Видя огорчение Брамана, Господь Чайтанья Махапрабху сказал ему: «Раньше я был сыном Яшоды. Как-то раз ты пришел в дом Махараджи Нанды, и я донимал тебя точно так же, как и сейчас. Я очень доволен твоей преданностью, и потому ем все, что ты готовишь». Understanding the favor offered by the Lord, the Brahmana was greatly pleased, and he was overwhelmed with love for Krishna. He was thankful for the Lord, and he felt himself greatly fortunate. Then the Lord asked the Brahman not to disclose this to anyone. Very elaborately described in Chaitanya Bhagavat, chapter 5. Когда Браман понял, какую милость оказал ему Господь, он пришел в восторг. Любовь к Кришне переполняла его. Он был очень благодарен Господу и чувствовал, что ему необычайно повезло. Господь попросил Брамана никому не рассказывать об этом случае. Эта лила очень подробно описана в 3 главе Ади-канды Чайтанья Бхагаваты. Chodilana gele prabhuke bahire paya tada skande chadi aila tade bolaila. In his childhood, the Lord was taken away by 2 thieves outside his home. The Lord, however, got up on the shoulders of the thieves, and while they were thinking they were safely carrying to rob his ornaments, he misled them, and they, instead of going to their own home, they came back to the home of Jagannath Mishra. Однажды Господа, совсем еще ребенка, когда он играл перед домом, похитили 2 воров. Господь залез на плечи одному из них, и они спокойно понесли его к себе, думая снять с него все украшения. Но Господь запутал их, и воры вместо своего дома пришли обратно к дому Джаганнатха Мишры. When they came before the house, they became afraid because everyone and all the inhabitants were busy searching for the child. Therefore, the thieves, thinking it dangerous to remain, went away and left him. The child was brought within the house and given to Mother Sachi, who was in great anxiety, and she became satisfied. The incident is very elaborately described in the Adi-kanda of Chaitanya Bhagavat, 3rd chapter.
В детстве Господь носил на себе много золотых украшений. Однажды, когда он играл перед своим домом, два проходивших мимо вора решили похитить его украшения. Подманив Господа сладостями, они посадили его себе на плечи. Воры намеревались отнести ребенка в лес, убить его и забрать себе все, что было на нем. Но Господь с помощью своей иллюзорной энергии сбил воров с пути, и вместо того, чтобы оказаться в лесу, они пришли обратно к его дому. Воры очень испугались, поскольку к тому времени в доме Джагантхи Мишры и по всей округе люди искали пропавшего ребенка. Поэтому воры тут же оставили его и поспешили скрыться. Ребенка принесли в дом, несказанно обрадовав этим Шачи, которая очень тревожилась за сына. Этот случай также весьма подробно описан в 3 главе Ади-канды Чайтанья-бхагаваты. So actually, when they were coming back, everybody came running out to think, oh, these men, they brought Nimai back, and they wanted to reward them. Когда они опять пришли к дому Джагантхи Мишры с Нимаем, то все ринулись к ним навстречу и сказали: «О, спасибо большое, вы вернули нам нашего мальчика». But they, like it said, they were afraid, so they ran away. Но, как здесь говорится, они были напуганы, и они убежали. And Nimai said, these nice men, they took me for a ride all around town. И Нимай сказал: эти хорошие люди, они взяли меня прокатиться на себе по всему городу. Okay. Vyadi chale jagatisha hiranya sodana Vishnu naivedya kaila ekadashi dine. Pretending to be sick, the Lord asked some food from the house of Hiranya and Jagadish on the Ekadashi day. Однажды в день Экадаши Господь, притворяясь больным, попросил принести ему прасада от подношения Господу Вишну из дома Хираньи и Джагадиши. Chaitanya Bhagavat, chapter 6, fully describes the Lord's accepting Vishnu Prasad on Ekadashi at the house of Jagadish and Hiranya. Regular prasadam was offered to Lord Vishnu on Ekadashi because although fasting is recommended for devotees on Ekadashi, it is not recommended for Lord Vishnu. В 4 главе Ади-канды Чайтанья-бхагаваты полностью описано, как Господь в день Экадаши принимал Вишну прасад в доме Джагадиши и Хираньи. В Экадаши Господу Вишну предлагают обычные угощения, поскольку, в отличие от преданных, Господь в этот день не постится. Once on Ekadashi in the house of Jagadish and Hiranya, there were arrangements for preparing special prasadam for Lord Vishnu. And Lord Chaitanya Mahaprabhu asked his father to go there and ask for the Vishnu Prasad because he was feeling sick. The house of Jagadish and Hiranya was situated 2 miles from the house of Jagannath Mishra. Therefore, when he went on the request of Chaitanya Mahaprabhu to ask Jagadish and Hiranya for prasadam, they were astonished. Однажды в день Экадаши в доме Джагадиши и Хираньи Пандита для Господа Вишну готовилось особое угощение, и Господь Чайтанья, сказав, что ему не здоровится, попросил своего отца сходить туда и принести Вишну прасад. Дом Джагадиши и Хираньи находился примерно в 3 километрах от дома Джаганатхи Мишры. Поэтому, когда по желанию Шри Чайтаньи Махапрабху Джагантха Мишра пришел к Джагадиши и Хираньи с просьбой дать ему прасад, те были немного удивлены. How could the boy understand that special prasad was being prepared for Lord Vishnu? They immediately concluded that Nimai must have supernatural mystic power. Otherwise, how could he understand that they were preparing special prasadam? Therefore, they immediately sent the food to Lord Chaitanya Mahaprabhu through his father Jagannath Mishra. Nimai was feeling sick, but immediately after eating the Vishnu prasad, he was cured, and he distributed the prasadam among his playmates. Откуда ребенок мог узнать, что в тот день они готовили для Господа Вишну особое подношение? Они тут же заключили, что Нимай, должно быть, обладает сверхъестественными мистическими способностями, иначе как бы он узнал про особое подношение? Поэтому они немедленно передали с отцом Господа Чайтаньи Махапрабху Джагантха Мишрой прасад для Господа. Хотя Нимай жаловался на недомогание, как только он отведал Вишну прасад, от его болезни не осталось и следа, и он принялся раздавать прасад своим товарищам по играм. Sishu sabalaye pada pada shiragare churi kari dravya kaya mare bala kere. As usual for small children,
he learned to play, and with his playmates he went to the houses of the neighbor prince, stealing their eatables and eating them. Sometimes the children fought among themselves. Как свойственно маленьким детям, он научился разным проказам и вместе с друзьями по играм забирался в дома соседей, воруя там еду. Иногда он дрался с другими детьми. Sisu Saba Suchistane Kaila Nivedana Shuni Sachi Putre Kichu Dila Olohana. All the children lodged complaints with Sachimata about the Lord's fighting with them and stealing from the neighboring houses. Therefore, sometimes she used to chastise or rebuke her son. Дети часто жаловались Шачимате, говоря, что Господь бьет их и ворует по соседским домам. Поэтому порой она ругала и наказывала своего сына. So I just saw by the real clock that it's past 3 o'clock already. My watch says 2 minutes. Okay? Spasiba. Shabbat Shalom. Harinam Eva Kevalam. Thank you very much. Saturday Harinam. 100 devotees today in Tel Aviv. 5 parties spread out all over the city. Shri Krishna Sankirtan Ki Jai. Jai. Or Premanandi Hari Hari Bo. Okay, thank you. Sorry for the interruptions. Somehow my computer and the internet were not cooperating. So I switched over to the phone and now it's okay. All right, so I will leave you. Thank you, everybody, participants. Thank you very much.